Good morning, YouTube. Secondhand canoe. Oh, look, there's the canoe in the background. Ha ha. Anyway, back at you here, Thanksgiving morning 2021. And you can see behind me, I've got a Harbor Freight pressure washer that I bought about a week and a half ago, and a very dirty front to my studio. We've been in West Virginia for a year, came back to Mississippi, and as you can see, it's pretty dirty. So I've used this thing to wash a car and a rug, and it's done pretty well. So let's see how it tackles this mildew and mold on my shed. All right, one thing I want to point out first is before you turn this on, let the water run through it, get the air bubbles out of the line. You don't want to run the compressor on this thing when there's air in there. Turn it on, pressure kicks on, and turns off. Trigger activated, and this is your spray right here. And it actually works pretty well. Let's see how it does. This is just water only, no chemicals. And you can tell right there, I just had an air bubble come through the line, so it wasn't all the way cleared out. All right. Nimm noch einen Schluck Bier, vielleicht wird's besser dann. Jedenfalls glaubst du das, weil schlimmer nicht mehr werden kann. Yeah, du hast die letzten 100 Tage auf der Couch gewohnt. Und jetzt frage ich dich, hat sich das für dich gelohnt? Yeah. Und wenn ich dich so sehe, kann ich eines nicht verstehen. Warum hast du denn nicht selbst gemerkt? So wie ich das sehe, läuft in deinem Leben schon das eine oder andere verkehrt. Doch du weißt, du kannst immer auf mich bauen. Ich bin für dich da, sag nur ein Wort. Komm, lass mich mal ran, nimm meine Hilfe an. Und du wirst sehen, wir ändern das sofort, yeah. Deine Augen brauchen Licht zum Sehen. Drück den Knopf, lass mich in deinen Kopf. Deine Augen brauchen Licht zum Sehen. Drück den Knopf, lass mich in deinen Kopf. Lass mich in deinen Kopf. Lass mich in deinen Kopf. Schlechte Pizza auf deinem Tisch. Jetzt wird gelüftet, jetzt wird es frisch. Du siehst schon Gold hinter all dem Staub. Das ist alles nie gewollt, mach das Beste draus. Und wenn ich dich so sehe, kann ich eines nicht verstehen. Warum hast du denn nicht selbst gemerkt? So wie ich das sehe, läuft in deinem Leben schon das eine oder andere verkehrt. Doch du weißt, du kannst immer auf mich bauen. Ich bin für dich da, sag nur ein Wort. Komm, lass mich mal ran, nimm meine Hilfe an. Und du wirst sehen, wir ändern das sofort, yeah. Deine Augen brauchen Licht zum Sehen. Drück den Knopf, lass mich in. All right, y'all, there you have it. You saw it clean the vinyl siding and the concrete here, which I don't think has ever been cleaned forever. So I got it for 76 bucks, Black Friday sale, 1750 PSI. Like I said, this is the third time I've used it. It's done pretty good. It's done everything I've asked of it. So for $76, I don't think you can really go wrong on this guy. Anyway, thanks for watching the video. I hope it helped you out with determining whether or not you wanted to use one or go purchase one or not. See y'all next time.